Accompanied by his personal associate, Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and swept the Gundicha temple, cleansing it as usual. Как обычно, Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими спутниками вымыл и вычистил храм Гундичи, устроив там уборку. Purvavat Koila Prabhu Kirtan Naratan, Purvavat Totaya Koila Vanya Bojan. The Lord danced and chanted and then enjoyed a picnic in the garden as he had done before. Как и прежде, Господь танцевал и пел, после чего вкушал просад в саду на открытом воздухе. Purvavat Rata Age Korila Nartan, Hera Panchami Yatra Koila Darshan. As previously, he danced in front of the Rathayatra car and observed the festival of Hera Panchami. Как и прежде, Господь танцевал перед колесницей Джаганатхи и наблюдал празднование Хера Панчами. Charimas Varshai Rahila Sababhaktagan Janmastami Adi Jatra Koila Darshan. All the devotees from Bengal stayed in Jagannath Puri for the 4 months of the rainy season and observed many of the ceremonies, such as the anniversary of Lord Krishna's birth. Преданные из Бенгалии оставались в Джаганатха-Пури в течение 4 месяцев сезона дождей и принимали участие во многих торжествах, таких как День явления Господа Кришны. Purve Jodi Gouda Hoite Bhaktagana Aila Prabhure Kitcha Kawayaite Sabari Chahoila. Formerly, when all the devotees had arrived from Bengal, they all desired to give Sri Chaitanya Mahaprabhu something to eat. Прежде, когда преданные приходили из Бенгалии, каждый хотел угостить Шри Чайтанью Махапрабху. Keha Kuna Prasada Ani Deya Govinda Tai Iha Jaina Avasya Bhakshan Korina Gosai. Each devotee would bring a certain type of prasadam. He would entrust it to Govinda and request him, please arrange that the Lord will surely eat this prasadam. Каждый приносил какой-то просад и давал его Говинде со словами «Позаботьтесь, чтобы Господь обязательно съел этот просад». Keha Parda, Keha Naru, Keha Pritapana, Bahumulya Uttam Prasad Prakara Jaranana. Some brought paida, a coconut preparation. Some brought sweet balls, and some brought cakes and sweet rice. The prasadam was of different varieties, all very costly. Одни приносили пайду, лакомство из кокосового ореха, другие сладкие шарики, а третьи пирожные и сладкий рис. Просад был самых разных видов и очень дорогой. Amuk e diache Govinda Korini Vedan, Dariraka Boli Prabhu na Korina Bhakshan. Govinda would present the prasadam and say to Sri Chaitanya Mahaprabhu, this has been given by such and such devotee. The Lord, however, would not actually eat it. He would simply say, keep it in storage. Говинда предлагал просад Шри Чайтанье Махапрабху со словами «Этот просад передал такой-то преданный». Но Господь обычно не ел эти подношения. Как правило, Он говорил «Сохрани это». Darite darite gorer borila eka korn sat janer bakshai jatahoila sanchayan. Govinda kept accumulating the food, and soon it filled a corner of the room. There was quite enough to feed at least 100 people. Постепенно у Говинды собиралось все больше и больше съестных припасов, которые вскоре заняли весь угол комнаты. Там скопилось столько еды, что можно было накормить не меньше 100 человек.
Govindere sabe puchi korea jatan amadata prasada prabhure ki koraila bekshan. All the devotees asked Govinda with great eagerness, have you given Sri Chaitanya Mahaprabhu the prasadam brought by me? Все преданные с нетерпением спрашивали Говинду: угостил ли ты моим просадом Шри Чайтанью Махапрабху? Kangha kichu kohi Govinda karibachan, ordina prabhure kohi nirveda vachan. When the devotees questioned Govinda, he had to tell them lies. Therefore, one day he spoke to the Lord in disappointment. Когда преданные обращались с этим вопросом к Говинде, тот вынужден был лгать в ответ. Не в силах больше это делать, он однажды в отчаянии обратился к Господу. Acharyadi Mahashoy Korya Jatane Tomari Kauyaite Vastu Dana Morastane. Many respectable devotees headed by Advaita Acharya make a great endeavor to entrust me with varieties of food for you. Многие почтенные преданные, начиная с Адвайта Ачарьи, стараются передать тебе различные угощения через меня. To me say na kau tana puche barabar koto vachana karimu kemane amar nishtar. You do not eat it, but they ask me again and again, how long shall I go on cheating them? How shall I be freed from this responsibility? Ты ничего из этого не ешь, а они не перестают расспрашивать меня. Сколько еще мне обманывать их? Как мне избавиться от этой обязанности? Prabhu kohe adivasya dukkha kahe mane kebo ki diache taha anaha ekane. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, why are you so foolishly unhappy? Bring here to me whatever they have given you. Шри Чайтанья Махапрабху ответил: глупец, зачем ты предаешься скорби? Принеси сюда все, что они тебе надавали. Purport Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the word adivasya refers to one who has been living with another for a very long time. Комментарий. Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет, что слово «адивасья» означает «тот, кто жил с другим человеком долгое время». Govinda was addressed as adivasya because he had been living with Sri Chaitanya Mahaprabhu for a very long time, whereas other devotees who were mostly new would come and go. Говинда здесь назван Адивасья, поскольку он жил со Шри Чайтаньей Махапрабху на протяжении очень долгого времени, тогда как другие преданные, в большинстве своем начинающие, просто приходили и уходили. In effect, the Lord told Govinda, since you have been living with me for a long time, you should not be foolishly disappointed in this situation. Поэтому Господь, по сути, сказал Говинде: ты уже давно живешь со мной, и потому тебе не пристало расстраиваться из-за таких пустяков. Bring all the food to me, and you will see that I can eat it. Неси все угощения сюда, и ты увидишь, как я все съем. So Govinda, a very, very dear servant of the Lord for a very long period of time. Говинда — это очень дорогой слуга Господа, который служил ему уже очень-очень давно. We don't remember of any other person being the Lord's servant. Вообще нет каких-то упоминаний, чтобы Господу служил кто-то другой в качестве личного слуги, кроме Говинды. In Puri. Пури. I mean, when he went to South India, he took Kala Krishnadas with him. В путешествии по Южной Индии Господь взял с собой Кала Кришнадаса.
but when they were in, I guess it's what modern day Kerala, the Bhatat Haris, kind of gypsies, they used their women to seduce travelers. Somehow they seduced and captured Kala Krishnadas. Когда они проходили через нынешнюю Кералу, они встретились там с племенем Бататхари, с цыганским табором, и эти Бататхари использовали своих женщин, чтобы соблазнять путников, и так они похитили, соблазнили и похитили Кала Кришнадаса. I mean, I don't know exactly what he seduced by the women or just captured by the Bhattacharys themselves. Точно неизвестно, то ли они его там соблазнили, или просто Бататхари на него напали, его похитили. Ну, так или иначе, они его похитили. And Lord Chaitanya had to go there to their camp and grab Krishnadas by the hair and take him away. Тане пришлось лично идти к ним в табор, и он буквально за волосы оттуда вытащил Кала Кришнадаса. And they tried to attack the Lord, but well, the Lord said, "Why are you? I'm a sannyasi. Why are you giving me trouble like this?" Бататхари решили напасть на Господа, но Господь ответил им: «Я саньяси, зачем вы хотите чинить мне такие беспокойства?» But they tried to attack him with weapons, but their weapons turned on them and they cut them. Тем не менее, они с оружием в руках попытались напасть на Господа Чайтанью, но каким-то образом сами поранились же собственным оружием. In this way, the Lord took his servant away. Так Господь спас своего слугу. But on the way, when they went back, after a long tour, they went all the way to Pandharpur in Maharashtra and then returned by the same way. When they got back to Puri, Mahaprabhu rejected Kala Krishna Das as his servant. Они продолжили свое путешествие вплоть до Пандарпура в Махараштре, где развернулись в обратный путь. И когда они вернулись в Пури, Господь Чайтанья отверг Кала Кришнадаса как своего личного слугу. But the devotees, they were merciful to Kala Krishna Das, Lord Nityananda and the other devotees. Что же касается Господа Нитянанды и других преданных, то они были очень милостивы к Кала Кришнадасу. And they proposed to the Lord that let us send Kala Krishna Das to Bengal to bring the news to Mother Sachi, Advaitacharya, and the other devotees that you have returned from your long tour of South India. Они предложили Господу Чайтанье: давай мы отправим Кала Кришнадаса в Бенгалию, чтобы он передал матушке Шачи, Адвайте Ачарье и другим вайшнавам известие о том, что ты вернулся из длительного паломничества по Южной Индии. So after that, we don't hear any mention of Kala Krishna Das again in the Чайтанья Чаритамрита. После этого эпизода Кала Кришнадас больше не упоминается в Чайтанья Чаритамрите. Then the Lord departed to Vrindavan. The first time he passed through Navadvip, he went to Ramakeli and delivered Rupa and Sanatan. Далее Господь Чайтанья отправился в Вриндаван, путь его пролегал через Навадвипу, он достиг Рамакели, где даровал освобождение Рупе и Санатане. And on the advice of Sanatan, he turned back to Puri because there were too many people following him. По совету Санатана он не пошел дальше в Вриндаван из-за того, что его сопровождала огромная толпа людей, и вместо этого вернулся в Пури. Then he departed
to Vrindavan through the forest of Jarikanda. Второй раз Господь Чайтанья отправился в Вриндаван уже через джунгли Джариканда. That time he took two Brahmin servants. Main one was Balabhadra Bhattacharya. На этот раз он взял с собой двух слуг брахманов, главным из которых был Балабхадра Бхаттачарья. So they passed through that dangerous forest where, of course, Lord Chaitanya made the tigers and elephants and other wild animals dance and chant the holy names of Krishna. Они шли по дороге через опасные джунгли, и по пути Господь Чайтанья воодушевлял тигров и других диких зверей танцевать и петь Хари Кришна. And they reached Vrindavan. They spent about 2 months there. Потом, в итоге, они достигли Вриндавана и провели там около 2 месяцев. And they were joined also by Rajput Krishna Das. Rajput is a, Kshatriya from Rajasthan. В Вриндаване к ним присоединился Раджпут Кришнадас. Раджпуты – это династия кшатриев из Раджастана. And also one Sanodiya Brahmana. И еще один Санадия Брахман. The Sanadiya Brahmana was a disciple of Madhavendra Puri. Этот Санадия Брахман был учеником Мадхавендры Пури. And Lord Chaitanya was, really very, very pleased to have his association. Господь Чайтанья был очень рад встретиться с ним. The sannyasis of Lord Chaitanya's order usually didn't accept invitations to the houses of this particular type of brahmana. Саньяси того ордена, к которому принадлежал Господь Чайтанья, обычно не принимали приглашений на обед от подобных брахманов. But because Madhavendra Puri himself had taken prasad in his house, Lord Chaitanya was very pleased also to accept prasadam there. Но поскольку в свое время сам Мадхавендра Пури обедал в доме этого брахмана, Господь Чайтанья тоже с удовольствием принял его приглашение. Rajput Krishnadas was also a great Vaishnava. Раджпут Кришнадас тоже был очень возвышенным вайшнавом. And so he and the Brahmana knew Vrindavan, all the forests of Vrindavan very well. Он и этот брахман очень хорошо знали Вриндаван, все 12 лесов Вриндавана. And they guided Lord Chaitanya and his Brahmin assistants around all these forests. Провели Господа Чайтанью и его спутников брахманов по всем этим лесам. Lord Chaitanya also discovered Radhakund and Shyamakund during this tour. В ходе этих путешествий Господь Чайтанья также обнаружил Радхакунду и Шьямакунду. And they visited many other places of Krishna's pastimes. И также они посетили много других мест, где проходили игры Кришны. At one stage, Lord Chaitanya fell unconscious in ecstasy. В какой-то момент Господь Чайтанья от экстаза лишился чувств. And just then, some Muslim soldiers called the Pathan soldiers appeared on the scene. И в это время там появились мусульманские солдаты, патаны. And their leader wanted to arrest the 4 associates of the Lord. Их начальник решил арестовать 4 спутников Господа. He said, you
you have poisoned this sannyasi and you want to steal his belongings. Он сказал: похоже, вы отравили этого саньяси и сейчас попытаетесь ограбить его. But Rajput Krishnadas, he was very brave. There were 100 soldiers, 100 Patan soldiers, but Rajput Krishnadas, he challenged them. Солдат этих было много, около 100 человек, но Раджпут Кришнадас смело бросил им вызов. He said, I have got many soldiers nearby. Он сказал: у меня у самого тут рядом много солдат. I have got cannons also. У меня также есть пушки. So I can call them and they'll take care of you. Если я их позову, они вас уничтожат. Then Mahaprabhu came back to external consciousness. В этот момент Господь Чайтанья очнулся. And he told the Patan, no, these are my dear associates, they're helping me. И объяснил Патану, что это его спутники, они ему наоборот помогают. Then he had a long discussion with their leader. И потом с этим военачальником Господа Чайтаньи был долгий разговор. And the leader became his follower. В итоге военачальник стал последователем Господа Чайтаньи. And all the soldiers also became his followers. И все солдаты тоже. So they're known as the Patan Vaishnavas. С тех пор они известны как вайшнавы Патаны. So Lord Chaitanya and his associates continued to tour Vrindavan, but often the Lord would fall into ecstasy, would jump into Jamuna, they would have to get him out, and crowds of people would gather. Господь Чайтанья и его спутники продолжили обход Вриндавана, но все чаще Господь погружался в экстаз, и в таком состоянии он мог, например, броситься в Ямуну или еще что-то сделать. В этот момент там собирались толпы людей. And finally, Balabhadra Bhattacharya, he begged the Lord, let us leave, please. It's too much, too many crowds of people gathering. В конце концов, Балабхадра Бхаттачарья взмолился: дорогой Господь, давай уже уйдем отсюда, слишком много людей вокруг нас собирается. So the Lord agreed. He said, I am indebted to you. You have brought me to Vrindavan. You have taken me to all the holy places. So, all right, let's leave. Господь Чайтанья ответил: я в долгу перед тобой за то, что ты привел меня в Вриндаван, показал мне все эти места, поэтому давай сделаем так, как ты просишь. And they went to Prayag or Allahabad for the Magh Mela. Из Вриндавана они двинулись в Праяг, в Аллахабад, где провели Магх-мелу. So that indicates that Lord was in Vrindavan during Kartik. Из этого ясно, что Господь находился в Вриндаване на Картику. He spent 2 months in a Kartik and the next month, and then in Magh went to Magh Mela. Он провел там Картику, следующий месяц после Картики, а в месяц Магха отправился в Праяг на Магх-мелу. And there in Prayag, he met and instructed Rupa Goswami. В Праяге он встретил Рупу Госвами, дал ему наставление. Then he went further to Varanasi, where he met and instructed Sanatana Goswami. Оттуда он пошел в Варанаси, где встретил Санатану Госвами и тоже дал ему наставление. And also met Prakashananda Saraswati and the other Mayavadi sannyasis and converted them to Vaishnavism. Также в Варанаси он встретил Пракшинанду Сарасвати и других саньяси Майявади и обратил их всех в вайшнавизм. Then he returned to Puri. Затем он вернулся в Пури. But after that, it seems Govinda was his servant constantly. И после возвращения в Пури ему до самого конца служил Говинда.
Adivasya means he's been living with the Lord a long time, but the word Adivasi means like a tribal person. Здесь словосочетание «адивасья» используется, означает тот, кто живет с кем-то долгое время. Есть другое похожее слово «адиваса», которое означает дикарь или племенной житель. Those who lived in the jungle for a long time. Тот, кто в лесу давно живет. So maybe Lord was joking with him a little bit. Может быть, Господь тут подколол таким образом Говинду. Okay, continuing. Eta Bali Mahaprabhu Bashila Bojane Nama Dari Dari Govinda Korini Vedane. Sri Chaitanya Mahaprabhu sat down to eat. Then Govinda offered him the preparations one after another. And as he did so, he spoke the name of the person who had given each one. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху сел, приготовившись есть. Тогда Говинда стал ему подносить одно за другим все угощения, называя имя того, кто это принес. Acharya A Parda Panasara Pupi A Amrita Gutika Mandakar Pura Kupi. These preparations, paida, sweet rice, cakes made from cream, and also Amrita Gutika Manda on a pot of camphor, have been given by Advaita Acharya. Эти угощения – пайду, сладкий рис, пирожные со сливками, амриту гутику, манду и горшочек с камфорой принес Адвайта Ачарья. 1 minute, I want to turn another light on. Минуточку, я сейчас света добавлю. Shrivas Panditer A Onek Prakar. Shrivas Panditera A Onek Prakar. Prita Pana Amrita Manda Padma Chiniar. Next, there are varieties of food, cakes, cream, Amrita Manda, and Padma Chini, given by Shrivas Pandit. Следующее блюдо – пирожные, сливки, амритаманду и падмачини передал Шривас Пандит. Acharya Ratner A Saba Upahar. Acharya Nidir A Onek Prakar. All these gifts are from Acharya Ratna, and these varieties of gifts are from Acharya Nidhi. Эти угощения ратные, а эти от Ачарья Нидхи. Vasudev Datter A Murari Gupter or Buddhimanta Kaner A Vivida Prakar. And all these varieties of food have been given by Vasudev Datta, Murari Gupta, and Buddhimanta Khan. Эти угощения передали Васудева Датта, Мурари Гупта и Будхиманта Хан. Shriman Sen, Shriman Pandit, Acharya Nandan, Tan Sabara Datta E Koraha Bojan. Within a very short time, Sri Chaitanya Mahaprabhu ate enough for 100 people. Then he asked Govinda, is there anything left? Guru Maharaj, what verse is it? It seems... Oh, sorry, I skipped a page. No. Excuse me. Okay, go again. 120. These are gifts given by Sriman Sen, Sriman Pandit, and Acharya Nandan. Please eat them all. Это подарки Шримана Сена, Шримана Пандита и Нандана Ачарьи. Пожалуйста, отведай их. Kulina Gramer E Agi Deka Jata, Nandavashi Loker E Deka Tata. Here are the preparations made by the inhabitants of Kulinagram, and these have been made by the inhabitants of Kanda. Вот угощения жителей Кулинограммы, а эти приготовили жители Канды.
Aichi Sabaranama Lava Prabhu Ragidare Santushta Hawa Prabhu Sabbojana Kore. In this way, Govinda gave everyone's name as he put the food before the Lord. Being very satisfied, the Lord began to eat it all. Так Говинда перечислил имена всех, чьи блюда он поставил перед Господом. Довольный, Господь принялся все это есть. Yadyapi Masekera Basi Mukuta Narikela Amrita Gutikadi Panadi Shakal Tatapi Nutan Prize Subdravyera Svada Vashi Vishvadanahi Say Prabhur Prasad. The hard sweets made of coconut, Mukuta Narikela, the sweet balls, the many kinds of sweet drinks, and all the other preparations were at least a month old. But although they were old, they had not become tasteless or stale. Indeed, they had all stayed fresh. That is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Твердые кокосовые сладости, Мукута Нарикела, сладкие шары, различные сладкие напитки и другие блюда были по меньшей мере месячной давности, но несмотря на это они не потеряли вкуса и не испортились. По милости Сри Чайтаньи Махапрабху все оставалось свежим. Shuta Janir Bhaksha Prabhu Dandike Kaila Ar Kichachi Boli Govinda Puchila. Within a short time, Sri Chaitanya Mahaprabhu had enough for 100 people. Then he asked Govinda, is there anything left? Очень быстро Шри Чайтанья Махапрабху съел столько, сколько могло хватить на 100 человек. Затем он спросил Говинду, у тебя осталось что-то еще? Govinda Boli Raghavera Jali Matra Ache Prabhu Koi Aji Rahu Taha Dekimu Pache. Govinda replied, no, there are only the bags of Raghava. The Lord said, let them remain today. I shall see them later. Говинда ответил, остались только мешки Рагавы. Господь сказал, сегодня я не буду их трогать. Я посмотрю, что в них позже. Okay, I think we'll stop there. Пожалуй, на этом мы остановимся. Any questions? Вопросы? Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. Guru Maharaj, today is disappearance day of Pakistan Saraswati Tagore, and please kindly give a few words about this important occasion today. Сегодня день ухода Бхактисиданта Сарасвати Такура. Могли бы вы что-нибудь сказать по этому поводу? Is that right? Here it's tomorrow. According to calendar for Russia, it's today. Oh, okay. По календарю, по крайней мере, для средней полосы на сегодня выпадает, потому что на завтра ничего. Kazakhstan tomorrow. В Казахстане тоже. They asked me to speak tomorrow for Можно their завтра просить выступить на эту тему. Kazakhstan, Uzbekistan. Казахстану, They're also tomorrow. Anyway, you're today. Russia, all of Russia. I think part of Russia maybe today. по крайней мере, Maybe. в западной части России сегодня. Anyone from Siberia here? Игорь, кто-нибудь есть у вас сегодня или завтра этот день отмечается? Ural. Брал. Брал сегодня. У вас сегодня, ага. Okay. Hare Krishna. Yes. Well, that's a long topic. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. I didn't realize that was today for all of you. Долгая тема. Я, честно говоря, не знал, что у вас сегодня этот день отмечается. But anyway, he's the Singha Guru, Lion Guru.
Бхактисиданта Сарасвати известен как Симха Гуру или Гуру Лев, very powerful acharya. очень могущественный ачарья. And of course, he's the spiritual master of Srila Prabhupada. И, конечно, самое главное, что он духовный учитель Шрилы Прабхупады. And he instructed him and empowered him to spread Krishna consciousness all over the world. Он дал Шриле Прабхупаде наставления и полномочия на то, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. He's also the son of Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur prayed that a ray of Vishnu would appear as his son. Также является сыном Бхактивинода Такура. Бхактивинод Такур молился, чтобы луч Вишну появился в его семье, как его сын. So that is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He's a ray of Vishnu. Лучом Вишну стал как раз Бхактисиданта Сарасвати. Okay. I won't speak long on this theme. I could go on for another 40 minutes. Остановлюсь, иначе я еще 40 минут буду рассказывать. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. I was present in Bombay on the disappearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada was present at the time. Сарасвати, когда там был Шрила Прабхупада. Prabhupada put Srila Bhaktisiddhanta's picture on the Vyasasana and himself sat on just a cushion beside. Прабхупада поставил на Висасну фотографию Бхактисиданта Сарасвати, а сам сел на подушку рядом. I remember and he also offered arati. He spoke about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He also offered the arati to him. Прочитал лекцию об Бхактисиданте Сарасвати и провел ему арати. I remember the pujaris, they had made the ghee wicks, in a very crude way. They weren't nicely made, so that they weren't burning nicely. Мне запомнилось, что пуджари как-то неаккуратно сделали фитили для светильника, очень такие грубые, толстые, они плохо горели. And, I was like the vice president, the manager at the time. Я был тогда вице-президентом, управляющим этого храма. The Prabhupada was trying to light these crude ghee wicks. Прабхупада пытался поджечь эти кривые фитили. They weren't burning properly, and he turned to me with a disgusted look on his face. Все никак не загорались. Прабхупада повернулся ко мне и посмотрел на меня с отвращением. To make sure that the pujaris make the ghee wicks nicely. Убедиться, что пуджари нормально делают фитили. He didn't say anything, but I understood from the look. Прабхупада ничего не сказал, но я по взгляду все понял. Also, the pujaris and the cooks, they told me they wanted to make 108 preparations to offer to Srila Bhaktisiddhanta and to the deities. Пуджари, повара также передали мне, что они хотели бы приготовить 108 блюд, чтобы предложить их божествам и Шриле Бхактисиданте. I asked Prabhupada, is that correct? Correct way to observe this festival? Я спросил Шрилы Прабхупады, можно так сделать? Это подобающий способ отметить этот день? And Prabhupada said, better just make 5 or 6 preparations in large quantities and distribute a prasadam profusely. Прабхупада сказал, лучше сделать всего 5 или 6 блюд, но в большом количестве, чтобы раздать их всем. So we did that, but anyway, the pujaris also made 108 preparations. Мы так сделали, но пуджари все равно приготовили свои 108 блюд. And they brought them all to Prabhupada's apartment, which was some distance away
on Hare Krishna land. И потом все это привезли в комнату Шрилы Прабхупады. Он остановился в другом месте на достаточном расстоянии в Харе Кришна Ленд. Prabhupada relished the offering to his spiritual master. Прабхупада смог тоже почтить это подношение, сделанное его духовным учителем. Any other question? Если еще какие-то вопросы, включайте, пожалуйста, микрофон и говорите по-эски. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Это Харе Ваясаки с Краснодара. Харе Кришна. Hare Krishna. Я хотел спросить, пожалуйста, извините, я не по теме, я хотел спросить, как ваше здоровье, как прошла операция, как вы себя сейчас чувствуете? Vayaski Prabhu is asking about how do you feel yourself after surgery? How are you doing? Yeah, it seems to be okay. Ну, похоже, все хорошо. It takes time to recover from any operation. I mean, I have to rest a lot, and I wear dark glasses most of the time, like this. После долгого периода надо много отдыхать, и в основном я ношу темные очки вот такие. But yeah, gradually getting better. Но постепенно мое состояние улучшается. Thank you, Hare Krishna. Вам. Харе Кришна. Hare Krishna. Hope you're all well there in Krasnodar. Надеюсь, что в Краснодаре вы все здоровы. Да, спасибо. How is the new temple coming along? Как там в новом храме дела? В новом храме хорошо, Гуру Махарадж. Сейчас вот неделю где-то назад разговаривали руководители храма, Гора Симх разговаривал с Гопал Кришна Махараджем вот, по поводу этого храма. Там небольшая произошла ситуация такая с Адирасой. Вот. И Гопал Кришна Махарадж разрешил эту всю ситуацию, и сейчас курировать этот проект будет Кешава Махарадж. Дайте мне паузу, пожалуйста, иначе не запомню. А я больше не говорю, да. Я понял. Окей. Спасибо. Да, надеемся, если будет все хорошо, может быть, в этом году закончим, где-то, может быть, к концу лета. И, возможно, если пандемия пройдет, может быть, тогда уже приедете к нам на установление божеств вместе с Гопал Кришна Махараджем. С удовольствием, если возможно. Харе Кришна. Hare Krishna. Any other question? Есть ли еще вопросы? Немножко не так. Okay. So thank you all very much. Спасибо вам. Once again, apologies for being so late. Your microphone not working properly, Nityananda? No, I think it's working. Okay, now. All right. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Haribol. And on Monday, we'll also continue with the Bhagavatam. В понедельник будет лекция по Бхагаватам. And Wednesday, I guess. Wednesday should. Could you please repeat about Wednesday? Chaitanya Charitamrita. We will have class on Wednesday. Yes. А в понедельник и в среду лекции будут, как обычно. Guru Maharaj, you told that you will speak tomorrow about Bhaktivinoda Saraswati Disappearance Day. Is it possible to hear your speech?
Меня your lecture. Прабху спрашивает, завтра подсоединиться к казахской трансляции и послушать Бхагавад Гита Сарасвати. It may be possible. Let me just see. Well, he hasn't sent me the link yet. У меня ссылки пока нет. I'll ask this Karabhajana, I'll ask him whether others can also listen, and if so, I'll forward the link here. Я спрошу Крабаджану Прабху, пустят ли они посторонних послушать. Если да, то я тогда дам ссылку. I'll forward to Nityananda Swarup. You can forward to everyone else. В чате тогда опубликуем. Посторонний. Ну, не посторонних, а если пустят послушать, то тогда дадут ссылку. А во сколько это может быть? That's, I think it's going to be 4 o'clock in Moscow time. Это в 16 по Москве. Okay, I'll let you know. I'll let you know if it's possible. Я напишу, если все получится. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Thank you very much. Харибол. Харе Кришна, великий преданный. Харе Кришна. С Новым годом. Преданный, С мой Новым киртан годом вас